Last week we stopped the class with this question. අපි ගිය සතියේ class එක නතර කරේ මේ question එක ඔයාලට කරන්න කියලා. Design an algorithm to input length and width. Design an algorithm to input length and width of a rectangle. Okay, එක කොටසක් තමයි part A. Find area. B. Find perimeter. අපි කතා කරේ ඇල්ගොරිතම් එකක් නිර්මාණය කරන්න ඍජු කෝණාශ්‍රයක ඒරියා එක වර්ගඵලය සහ ඒරියා එක වර්ගඵලය සහ පෙරිමීටර එක පෙරිමීටර එක කියලා කියන්නේ මේ පරිමිතිය හොයන්න. දැන් මේකෙදී අපි මම දැක්ක සමහර අය මෙහෙම අර rough algorithm කියලා එකක් මම කියන්නෝනේ කියන්නේ දල algorithm එකක්. So it was just a made up thing to teach it for the first time. There is no such thing as rough algorithm. A rough algorithm කියලා එකක් මම කියන්නෝ නිකන් step 1 step 2 කියලා දාලා එහෙම එකක් ඔයගොල්ලෝ හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම ඒකේ ගිය සතියේ ගන්නේ මේ ඒ පාඩමට ප්‍රවේශ වෙන්න. So you can analyze the problem in your mind, no need to write the input process and outputs. ඔයාලට ගැටලු විශ්ලේෂණය ඔයාලගේ ඔළුවේම කරගන්න පුළුවන් ඒක විශේෂයෙන් එහෙම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. But the important thing is you should provide the proper names, or you should introduce the input variables and the output variables. So for this problem there are two input variables like length. So we can give a name for the length, a short name for the length as L. Then width, for width we can use W, and area, for area we can use A, and perimeter we can use P. Got it? So it's very easy to use these kind of specific and shorter names for the variables in programming and designing, because we can handle these short names well in a design. The design එක අර හොඳින් මේවා handle කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි අපි මේ දිග නම් වෙනකොට බොහොම කෙටි නම් හැකිතරම් පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් ඒවා අර අර්ථය වෙනස් ගොඩාක් වෙනස් වෙන්නේ නැති ආකාරයට අපි යොදා ගන්නවා. ඒක වලට practice වෙනවා ටිකක් මේක කරගෙන යද්දී. To find area, you need to start the flowchart. First, usually we design the flowchart and then the pseudocode. Arrow and then input. So you can take both inputs in a one input process, or one input symbol inside one input symbol. Again, එක තනි input symbol එක ඔයාලට ආදාන දෙකම ලබා දෙන්න පුළුවන්. Input L සහ L and W කියලා කම ආදාන. කීප දෙනෙක් ලියලා තිබුණා මෙහෙම දැන් for perimeter you need you can calculate the perimeter like this නේ. P equal L plus W plus W. එහෙම පරිමිතිය හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ input කරනකොට input L, L, W, W. So they have put two L's and two W's. Two L's and two W's. So you can't have two L's and two W's because you just need to input one L and W. එක L එකක් හරි W එකක් හරි විතරයි ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම දෙකක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? ඒතකොට ඒක එකත් ඔයගොල්ලෝ මේ ඔළුවේ තියාගන්න මේක වැඩ කරා. ඊළඟට මේක මේ ඉස්සරහට යන්න
then the process මේව විතරයි input කරන්නේ process එක තමයි ලියන්න ඕනේ. දැන් P සහ A input වල ලියන්නේ නැහැ. No need to write P and A. Those are outputs of this process. ඒවා outputs නේ. ඒක නිසා අපි එහෙම ලියන්නේ. ටික ටික පුරුදු වෙන්න හරියට කරන්න. හරි. So area first, A equal L into W. For this, as the operator multiplication operator, we use the asterisk mark or the star mark. We don't use the cross mark. X අකුරු යොදාගන්නේ නැහැ. අපි asterisk mark එක තමයි programming වලදී යොදාගන්නේ. ඒ operators අපි තව ටික මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට ඒක මොන operators ද යොදාගන්නේ කියන එක පැහැදිලි වෙනවා. Then once you got the process and the result, you can output it. So we use the same parallelogram, samantarashri parallelogram symbol in order to display. So you have to write display A. So output is A. Then we need to stop the algorithm. You can use stop or end. Words stop hari end hari use කරන්න පුළුවන් මේ terminators ඇතුලේ. එතකොට මෙතන start තියෙන්න ඕනේ. So this is a simple flow chart. It explains how to find the area. It explains the solution to find the area by taking length and width as inputs and performing this process and displaying the result. එතකොට මේකට pseudo code එකක් අපි හැදුවොත් එහෙම ව්‍යාජකේතයක් මේත් එක්කම අපි ව්‍යාජකේතත් යන නිසා ව්‍යාජකේතයක් හැදුවොත් එහෙම for start you can use begin. We usually use begin and input same thing. Input එක same කියලා කියන මෙහෙම input කියන වචනම අපි use කරනවා. L and W. Some people use compute or calculate or process keywords, but no need to use those keywords because when someone see the A equal L and L into W, it looks like a process. Then අපිට ඒක A සමාන L වැඩි කිරීම W දකින්නකොට process එකක් කියලා පේනවනේ. ඉතින් අපිට එහෙම ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. විශේෂයෙන් ඒක process එකක් හරි compute කියලා හරි. එහෙම තිබුණා කියලා වැරද්දකුත් නැහැ. So this is a it's a very small algorithm and small pseudocode. එතකොට මේක ওই විදිහට එනවා. Then we can use we can design another algorithm to find the perimeter. මේක ළමයි මම දැක්ක ළමයින්ගේ විශේෂ එක වැරදි මම ওই වැරදි දැක්කේවා කිව්වේ ඒවා හදා ගන්න ඕන නිසා සමහර අය input සමානයි කියලා. හරිද? Input equal කියලා LW දාලා තිබුණා. You can't use equal in input symbols because equal means assignment. It's an operation. Equal කියන්නේ මෙහෙයුමක්. ඒ කියන්නේ ආදේශ කිරීමක්. නමුත් අපි input කියලා කියන්නේ ඒක activity එකක් නේ event එකක් නේ input කරන data read කරනවා. ඒතර අපි ඊට input වලට විශේෂ සංකේතයක් දෙනවා. ඒක ඇතුලේ අපි සමාන ලකුණු යොදාගන්නේ නැහැ. output වලත් අපි එහෙම සමාන ලකුණක් යොදාගන්නේ නැහැ. එතකොට ඊළඟ කාරණාවෙදිත් අපි දන්නවා algorithm එකක් අපිට start කරන්න වෙනවා. So to find the perimeter, start and input L and W both. දැන් L සහ W ආදාන කරන එක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනනම් මේක පොඩ්ඩක් අර mouse එකෙන් අදිද්දි වෙනස් වෙනවා මේ parallelogram එක. නමුත් මේක අර සමාන්තරාශ්‍ර අඳිනකොට ඒ නිවැරදි ආකාරයට අඳින්න අඩි රූල් පාවිච්චි කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙම ඉතින් එච්චර සංකීර්ණ කරගන්න එපා වැඩි. ලේසියෙන් පුළුවන් අඩි රූල් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. පුළුවන් තරම් අඩි රූලක් නැතුව අඳින්න පුරුදු වෙන්න. නැත්නම් අඩි රූල හැන්ඩල් කරන්න තොරඩ වෙලා වෙනවා. Input L and W. ඉස්සරහට ඊතලයක් ගහගත්තා නා හරි අපිට මෙහෙමත් පුළුවන්. So I can just input length, then in the new another input symbol I can input W. දැන් මම මෙහෙම ලිව්වේ අර විදිහට කරන්න බැරි හින්දා නෙමෙයි මේ කියන්නේ දෙකම කරගන්න බැරි හින්දා නෙමෙයි මෙහෙම ඒවත් දකින්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ නිසා ඒකෙත් එහෙම වැරද්දක් නැහැ. process ඒ කියන්නේ ඒ step දෙක කරගත්තා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක පැහැදිලි කරන්න තමයි මම එහෙම steps දෙකක් ගත්තේ. So next the process. You need to
process, or you need to calculate the perimeter. To find the perimeter, you can think about few solutions. මම දැක්ක ළමයි solutions ගොඩක් හිතලා තියෙනවා perimeter එක p නම් l plus l plus w plus w කියලා. එහෙම නැත්නම් perimeter එක p equal l plus w multiplied by 2. ඉතින් ළමයි හොව ගණිතයේදී මෙහෙම කරනවා අය. ඉතින් එහෙම කරන්න බැයිද කියලා මම හිතන්නේ එහෙම කරන එක සුදුසු නෑ. මේක අපි පරිගණකයකට instructions දෙන්න තමයි use කරන්නේ. ඒක නිසා අර සමහර වෙලට ගණිතයේදී කරන දේවල් ඒ ආකාරයෙන්ම මෙතනදී යොදා ගන්න එපා. ಗುಣ කිරීම කියන එක යොදා ගන්න. ඉතින් ගණිතයේදී ඕගොල්ලෝ මෙහෙම යොදා ගන්න ඕනේ. a සමානයි xyz වගේ අපි දැන් බූලියන් වලදීත් එහෙම යොදාගත්තේ xyz කියලා. නමුත් දැන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී එහෙම අපිට එහෙම ගුණිතයක් එහෙම පෙන්වන්න බෑ. මේ විදිහේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේ ගුණිතයක් පෙන්වන්න ඕන නම් a x and y and z කියලා අපිට ලියන්න වෙනවා. මොකද ඒක අපි software එකක් මාර්ගයෙන් computer එකට instruction එකක් දෙන්න නිසා. So there are more options නේද? මම හිතන්නේ මේකට තව තියෙනවා ළමයි මම දැක්කලා ලියලා තියෙනවා p equal within parenthesis l into 2 plus දාලා අපහු with into 2 කියලා නේද? මම හිතන්නේ ඒක හරි. ඒ ඔය ආකාරයේ ඕන ගොඩක් තියෙනවා. So you can use any of these processes as the process for the perimeter. To find the perimeter, I am using this one. They come use karna. I think what I am there to use confluent. That's okay. So then now we have the perimeter in variable p. So we need to output it step by step. We need to output it. So an algorithm is a step by step solution to represent. Algorithm is an step-by-step method to represent a solution for a particular problem. again ගැටලුවකට විසඳුම පියවර අනුපිළිවෙලින් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා භාවිත කරන ක්‍රමවේදයක් නේ algorithm එකක් කියන්නේ tool එකක් නේ. ඉතින් මේ පියවර අනුපිළිවෙලින් බොහොම ලස්සනට අපි රූප සටහන් පාවිච්චි කරලා මෙහෙම පෙන්නනවා. දැන් මෙහෙම algorithms මේ රූප සටහන් පාවිච්චි කරලා, ඒ කියන්නේ flow charts පාවිච්චි කරලා අඳිනගේ අරමුණ තමයි එකක් මේ විදිහට අඳහම program flow එක අපිට පැහැදිලි lazy. So when you draw an algorithm like this, it's easy to understand because as humans it's easy for us to analyze the images and videos. නේද? අපිට videos images analyze කරන්න lazy මිනිස්සු විදිහට. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේ diagrams අඳිනවා. අනිත් දේ තමයි දැන් මේක non programmer කෙනෙක් programming නොවන කෙනෙකුට programming දන්නේ නැති කෙනෙකුට program එකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ කොහොමද අපි we can use algorithms to explain about a solution. එතකොට මේකේ පොඩ්ඩක් සංකේතයක් කියලා දීලා මේ රූප සටහනේ මෙහෙම තමයි මේ වැඩ සටහන වෙන්නේ කිව්වොත් it's very easy for anyone to understand flowcharts. And also flowchart is not only belongs to programming concepts or programming, it's also can use to represent workflows of any other field. Flowchart එක ඕනම field එක workflow එකක් පෙන්වන්න තාර්කික ගැලීමක් පෙන්වන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැකලා ඇති විවිධ කාර්යයන් සඳහා පාවිච්චි කරන flowcharts මේ symbols ම තමයි යන්නේ. මේ මීට වඩා symbols තියෙනවා. අපි ඒවා ඉස්සරහට එනවා. ඉතින් අපි programming වලට programming flowcharts පාවිච්චි කරනවා අපේ solutions represent කරන්න. So you can develop pseudocode for this one. So begin input L comma W and perimeter equal L into W. Sorry, L plus W. No, L plus W multiplied by 2. Make a display, show, print. That's okay.
and end. අපි මෙහෙම අර indent කරලා use කරන්නේ අඳුනා ගැනීමේ පහසුව සඳහා. මෙහෙම indent කරපුවාම අපිට හරි පහසුයි ඒක තේරුම් ගන්න. හරි. එතකොට අපිට පේනවා මේවා තමයි steps, මේවා තමයි main begin එක, main end එක. ඒ අතරමැද step 1 by 1 තියෙනවා. So in last week as we discussed I have explained that there are no symbol for flow arrows, flow lines in pseudocodes. Now you can realize why there are no any text or face for the arrows, because arrow represent the direction of the flow. Arrow එකකට අදාළව pseudocode වල ව්‍යාජකේතවල කිසිම සංකේතයක් කියන්නේ මොකක්වත් වචනයක් නැහැ. ඒක හේතුව තමයි මේ arrow බැලුවාම මේ arrow එකකින් පෙන්නන්නේ දිශාවනේ. දැන් මට මේ arrow මෙහෙම අරන් ගිහිල්ලා ඊට මැදි නම් මෙහෙට අරන් ගිහිල්ලා ඊට සාම මෙහෙට අරන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට බැලුවාම arrow එකකින් අපිට මේ direction එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් pseudocode මෙහෙම එකකට පල්ලෙහෙන් ලියන්නේ. අලුත් පිටුවකට ගියත් ඊළඟ පිටුවේ ඉඳන් පහළට ලියන්නේ. ස්ටේට්මන්ට් එකක් එක රූල් එක තමයි ලියන්නේ. ඉතින් මේවා දෙකක් එක රූල් එක ලියන්නේ. අපි රූලෙන් රූලට ලියන්නේ. ඒ නිසා එකට පහළට එනවා. ඒක විශේෂයෙන් මොකුත් නැහැ ව්‍යාජකේතවල arrows වලට මේ flow lines වලට සම්බන්ධයි. And also you can combine හරි මෙතන මට පොඩි වැරදීමකුත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන input L input W වෙනම තියෙන නිසා මම pseudo code එකෙත් ඒක ඒ ආකාරයෙන්ම පෙන්වන්න ඕනේ. නේද මට මගේ අරුණා. So you can realize that මේ algorithm එකේ මේ flow chart එකේ අපි use කරේ වෙනමනේ. ඒක නිසා අපි ඒකත් වෙනම step කරලා පෙන්නනවා. ඒ අපි එහෙම තමයි මේකට අදාළ pseudo code එක තමයි ලියන්නේ. Yes, you can input length and width in same parallelogram, same input box, because in here you can see that නේද? මම එහෙම කරේ එහෙම වෙනමත් දාන්න පුළුවන් කියලා පෙන්නන්න. Just for that purpose. දැන් මෙතන මම දෙකම එකට ගත්තා. මෙතන මම දෙකක් විදිහට ගත්තා. එහෙම මම කරේ දැන් ඔයාලෙන් ප්‍රශ්න අහනකොට එහෙම එකට අහන්න පුළුවන්, වෙනම අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් වෙනම හෙව්වොත් ඕගොල්ලෝ වෙනම දානවා. හරිද? එකට හෙව්වොත් ඕගොල්ලෝ එකට දානවා. ඕන තරම් ඉන්පුට්ස් එකවර ලියන්න පුළුවන් කමා දාලා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපිට තේරෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකදී එකින් එකට ගන්න වෙනවා. එකවර ගන්න අමාරුයිනේ. මෙහෙම ඩේටාබේස් එකකින් වගේ ගන්න වෙනවා. එකවර ගන්නවා අපි ඉන්පුට් කරනවා නේ එකින් එකට ඉන්පුට් කරන්නේ. ඒ වුණාට ඉතින් මෙහෙම ලියන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. මේ වෙනම ලියන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. මේ දෙකම හරි. ඔයාලට මේ දෙකම මන් දුන්නේ ඒකයි. එකක් මෙහෙම හදලා එකක් මෙහෙම ඇදුවේ. මේ දෙකම සාමාන්‍ය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා පෙන්නන්න. And also you can combine these area and perimeter processes, and you can combine these two flowcharts into one single solution. Then මේගොල්ලෝ වෙනම උත්තර ඉල්ලපු නිසා අපි Aට මෙහෙම Bට මෙහෙම solutions දුන්නේ. හැබැයි මේ දෙකම එකට ඉල්ලලා තිබුණා නම් අපිට එකට කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට එකට ඉල්ලනවා අපි එකටනේ solution එක ගන්න. එහෙනම් අපිට පුළුවන් start input LW input LW, then the process A equal L into W and P equal L plus W into 2. ළමයි අර මේ වරහන් නැතුව ලියපුවා හිටියා. ඒ වරහන් නැතුව ලියන්න බෑ. ඒතකොට W දෙකෙන් ගුණ වෙලා L ට එකතු වෙනවනේ. ප්‍රමුඛතාවය priority එක තියෙනවා. ඒක සලකන්න සමීකරණවලදී. අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරනවා. Then display P comma W, speak A comma P, display A comma P, then stop. थोड़ा අපිට දෙන්නේ start දෙකම ලියනවා input L comma W. So you can write A equal L into W in the second row. Second line, new row එක ලියන්න ඕනේ same process box එකේ ලියන්න පුළුවන් process ඕන තරම්. හැබැයි අලුත් rule and rule එකට. හරි. ඒ කියන්නේ එක දිගට ලියන්න බෑ කමා දාලා එහෙම ලියන්නේ. අපි ලියන්නේ එක අලුත් rule එක තමයි input box එක ඇතුලේ process box එක ඇතුලේ අලුත් rule එක තමයි ලියන්නේ. Like this you can
right, and display A, comma P. Now this is stop or end. Both words are okay. Start කරන අපි begin ලියන්නේ flow chart වල. හැබැයි අපි stop සහ end කියන වචන දෙකම යොදාගෙන තියෙනවා. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඒක Taman පුරුදු විදිහට පැහැදිලි Taman කැමති විදිහකට ඒක යොදා ගැනීම නිදහස තියෙනවා. මෙතන stop මෙතන end නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. So the flowchart, so pseudocodes ව්‍යාජකයේදී අපි ලියන්නේ මේ yes, even sorry, even you can write those two processes in two process boxes in the same flowchart. දැන් මේක මම මෙතන මේ දෙක කැඩුවා වගේ මෙතන ඔයාලට process box දෙකක් ලියන්න පුළුවන් පිළිවෙලට. දැන් සමහර අවස්ථාවල total හොයලා ඒ average හොයන්න කිව්වොත් එහෙම ඉස්සෙල්ලා total එක හොයන්න ඕනේ ඊට පස්සේ average එක හොයන්න ඕනේ. මේ වගේ දැන් පළවෙනි process එකේ result එක ඕන වෙන process ඊට පස්සේ තිබ්බොත් ඒ පිළිවෙලට හදන්න ඕනේ. අපිට ඒ වගේ ඒවා ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා අපි ඒවා බලමු. ඉතින් මේකේ pseudo code එක ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන් begin input L, W. So processes टिक A equal L into W and P equal L plus W into 2 and display or print. But you need to use commas. End. ඔය විදිහට මේ solution එක අපිට represent කරන්න පුළුවන් මේකට එන solutions flowcharts and pseudocodes use කරලා. ඉතින් සිංහලෙනුත් මේ pseudocodes use කරලා තියෙනවා. නමුත් ඉංග්‍රීසි වලට අපි පුළුවන් තරම් පුරුදු වෙමු. සිංහලෙන් ආවොත් ඒක අපිට එච්චර අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ආරම්භයේ ඔය වගේ වචන අපිට ප්‍රශ්න කරද්දී ඔයාලට දැකේ සිංහල මීඩියම් අයට. ඒක නිසා මේ විදිහට අපිට ඒක ගැන එච්චර ලොකුට හිතන්න දෙයක් නැහැ. Right. So if you need time to write down any of these things, I can give some time. Otherwise, we can proceed to the next option. අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද නැත්නම් මේක ලියන්න වලට කාලය අවශ්‍යද? තාම ලියන අය අත උස්සන්න බලන්න. ඔන්න මැසේජ් එකක් දාන්න ඉවරනම් යන්න අවුලක් නැත්නම්. So I will erase this one. Okay, take a screenshot and but draw and practice these things. දැන් මේවා screenshot අරන් තියාගත්තට වැඩක් නැහැ. හරිද? screenshot ගහනවා වගේම ඔයගොල්ලෝ මේවා පොතේ note එක හදා ගන්න ඕනේ. මේ note එකක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් අනිත් පාඩම් වල විශේෂයෙන් මම එහෙම ලොකුවට note කියලා දෙයක් දුන්නෙත් නැහැනේ වැඩිය. නමුත් මේක note එකක් විදියට යන්නේ. කියන්නේ වා දවසින් දවස මේක CR පොතක් අරගෙන හරි මුල ඉඳලා මේ පාඩමේ මේ questions ලියාගෙන මේ note එක build කරගන්න. මොකද මේ note එක ඕනේ වාට වැඩ කරද්දි ලේසියෙන් අපව බලා ගන්න. Okay. So there's another question to practice these concepts. Write down the question like this. Design an algorithm. මම අපි කිව්වා වගේ අර මේ algorithm කියන එකෙන් මම flowchart and pseudocode දෙකම බලාපොරොත්තු වෙනවා. Design an algorithm to input 3 subject marks of a student. Then calculate and display the total mark. Display the total mark. එතකොට ශිෂ්‍යයෙකුගේ විෂය ලකුණු 3ක් ආදානය කර. ශිෂ්‍යයෙකුගේ විෂය ලකුණු 3ක් ආදානය කර.
එහි එකතුව සොයා දර්ශනය කිරීම සඳහා ඇල්ගොරිතමය නිර්මාණය කරන්න. ශිෂ්‍යයෙකුගේ විෂය ලක්ෂණ 3ක් ආදානය කර එහි එකතුව සොයා දර්ශනය කිරීම සඳහා ඇල්ගොරිතමය නිර්මාණය කරන්න. So design an algorithm to input 3 subject marks, then calculate and display the total mark. එතන මේකෙදි අපිට variables කීපයක් ඕන වෙනවා. මොකද අපි marks store කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ දේවල් මේ අපි introduce කරන දේවල් ඔයගොල්ලෝ මේවා ලියන්න ඕන ඔයාලගේ algorithm solution එකේදී. question එකේදී දැන් subject marks තමයි මේ ටික කියලා ලියන්න ඕනේ. subject marks වලට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් නම් මේ ආකාරයෙන්. So you can create variable names for subject marks like M1, M2 and M3. M represent marks, 1, 2, 3 represent this is first subject mark, this is second subject mark, this is the third subject mark. We always try to use optimized variable names or optimized names for the values. Then the total, usually for the total in programming we use T, or most of the times we use tot. So tot gives a clear idea that it is a total. By practice programmers know that. හරි හැබැයි ඉතින් එහෙම tot කියලා කියන්නේ totalම කියන්නේ ඒක define කරන්න ඕන ඕගොල්ලෝ මේ විදියට. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ මේක ඔයාලගේ solution එක ඔයාලා යොදා ගන්න වචන වලට ඔයාලා ඒක අර්ථ දක්වලා තියෙනවා. ඕකම කරන්න ඕන ඕගොල්ලෝ මොන වගේද මේ logic gate questions කරනකොට ඒක කරන්න ඕන. ඉතින් මේකට අදාළව තොර අපි algorithm එක flow chart එක ගන්නොත් එහෙම so start නේද start. So there are 3 inputs. It's okay, we can input it using the same input box, not a problem. So we can use it as input M1, M2, comma M3. You can use a single input box like this, and another arrow like this. So you have to calculate the total. So it's a process box. The මං අදිද්දි පොඩ්ඩක් විතර අර optimal නෑ rectangle එක, but this is a rectangle. හරිද? rectangle symbol එකෙන් අඳින්නම්කෝ. ඒ කියන්නේ mouse එක use කරලා අදිද්දි පොඩ්ඩක් එහෙම එන්නේ නෑනේ. හැබැයි ඒක අපි rectangle එකක් නම් අඳින්න මේ වටේට round කරන්න එහෙම නෑ. curved ඒ curved rectangle එකක් නෙමෙයි. corners sharp rectangle එකක් අඳින්න. එතකොට total කියන්නේ tot. ඒ අතන capital tot මෙතන capital T තියෙන අතන simple T, that's not a problem, not an issue in O level, because we are training these things to develop programs in Pascal. Pascal වල develop කරන්න තමයි අපි මේ knowledge එක හදාගෙන යන්නේ. ඒ හින්දා අපිට මේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. Pascal is not a case sensitive language. Pascal කියන්නේ මේ අක්ෂර භේදේ බලපාන language එකක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා දැන් ඕගොල්ලෝ ඔතන simple දාලා මෙතන capital දාලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් අර නිකන් අපි ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට වගේ ඉතින් අපි ඩිෆයින් කරපු ඒවා ඒ විදිහටම ලියනවා නිකන්. ඒක හොඳයිනේ. ඒක නිසා ඒ වැරද්දක් කියලා එකක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ මාරු කරාම ඉතින් අර පොඩ්ඩක් පිළිවෙලයි වගේනේ. ඒ නිසා so you can display the total like this. Sorry, this end also this is should be a parallelogram. So output කියලා යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න නෑ. output නේද? even you can write print. මගේ favorite වචනේ print dot. හරි. print කරන්න කියලා. print කරනවා කියන කොලයක print කරනවා නෙමෙයි. it's just displaying on the screen. We are asking the computer to display this one on the screen. screen එකේ වෙන්නන්නේ කියලා තමයි අපි computer එකට මේක කියන්නේ. එතකොට මෙතන stop or end වඩේ දෙකෙන් කැමතිද දාන්න පුළුවන්. මම මේ අන්තිම කෙලවර යන්නේ මම හිතන්නේ stop එක පේනවා ඉතින් ඔයාලට. So this is the start. And the pseudocode for me පොඩ්ඩක් practice කරනකම් මම උදව් කරනවා ඔයාලට. For the pseudocode for this one is begin input M1, M2 and M3 and dot equal M1 plus M2 plus M3 and now print dot and end. Simple algorithm. It's a simple algorithm.
දැන් මේකේ සිද්ධ වෙන දේවල් බැලුවොත් අපි මේකට අනුකූලව ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඩෙවලොප් කරොත් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කම්පියුටර් එකට දෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් මොනවද? අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් එක කරලා නැහැ. නමුත් when you create the program and when you translate the program to one and zeros to the object code from the source code, the program gives instructions to the CPU. It says the CPU how to handle or optimize the RAM to make spaces for these values. You need to create spaces inside the RAM or main memory of your computer to store these values. The මේ තමයි අපි RAM එක කියලා හිතුවොත් එහෙම. අපේ RAM ඒ කියන්නේ අපේ main memory එක. main memory module එක මේක කියලා හිතුවොත් අපි ඉගෙන ගත්ත operating system වල main memory එක control කරනවා. එහෙම නැත්නම් manage කරන operating system එක. ඒතකොට මේ application මේ software එකේ අපි කියලා දිනවා අපිට M1 M2 M3 කියලා values තුනක් input කරන්න ඕනේ කියලා. අපි මේකේ කියලා නැහැ මේ values මෙතන හදන්න කියලා. නමුත් අපි ඇත්තටම program එක කරද්දි මේ program එක විසින් ඔය M1 M2 M3 කියන values space එක හදනවා RAM එක ඇතුලේ. We call them as variables. Variables කියලා කියන්නේ විචාලයන්, ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ ආගයන්. ඒ නිසා තමයි විචාලයන් කියන්නේ. There are small memory spaces to store these values. They will create small memory spaces to store these values. Then make එතකොට M1, make එතකොට M2, make එතකොට M3. And also the CPU will create another variable to store the result, the tot. So you will use the keyboard and input these values. User will input these three values using the keyboard. අපි නිකන් මෙතන ලියන්න ලේසියට මම හිතමු 4 5 3 කියන values input කරා කියලා. ඒතර user inputs කරනවා මේ values ටික. හරිද? විනාඩියක් ඉන්න මේක ලියා ගන්න. හරිද? හරි. එතකොට RAM එකේ මෙහෙම create input කරන variables ටික. So you know the CPU, the brain of the computer, it has the ALU. ALU එක තියෙනවා. ALU එක කරන්නේ 4යි. දැන් අපි 4යි 5යි අතුලට අරන් ගිහලා 4යි 5යි එකතු කරගන්න. 4යි 5යි එකතු කරාම 9යිනේ. ඊට පස්සේ ඒකට එකතු කරනවා 3. එතකොට value එක 12යි. ඒ value එක return කරනවා මෙතෙන්ට. total එකට store කරන්න. එතකොට 12 කියන value එක ඇවිල්ලා total කියන variable එක ඇතුලේ store වෙනවා. මේ program එක මෙන්න මෙතෙන්ට යනකොටත් M1 M2 M3 system එකේ තියෙනවා, RAM එකේ තියෙනවා, ඒ values ටික ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් මේ values හතරම computer RAM එකේ මේ වෙලාවේ තියෙනවා. මේක එතකොට 12. හරිද? print tot කිව්වහම මෙයා අපි මේ call කරන්නේ මෙන්න මේ variable එකේ value එක print කරන්න. විචල්ලේ value එක print කරන්න. So on the computer screen 12 will be displayed. හැබැයි tot කියන්නේ මේකේ name එක. ඒ name එක use කරාම ඒක ඇතුලේ තියෙන value එක තමයි display එකේ පෙන්නන්නේ. පෙන්නන්නේ 12 විතරයි. ඒතකොට print කියන්නේ command එකක් නේ. print කියන command එක display වෙන්නේ නැහැ.
print කියන එකෙන් tot ගේ අගය පෙන්නනවා 12 කියලා පෙන්නනවා නිකම්. ඒක මොනවද මොන 12ක්ද කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි මේ displays prints ලියද්දි පොඩි option එකක් use කරනවා මෙන්න මේ විදිහ එකක්. print කියලා දානවා. double quotes ඇතුලේ අපි ලියනවා total marks කියලා. So the user can recognize what's the output is. Total marks dash larger than angle bracket එකක් වගේ දාලා you have to put a comma and then tot. දැන් මේ quotes ඇතුලේ double quotes ඇතුලේ තියෙන ඒවා ඇවිල්ලා නිකම්ම text. So the new output will be total marks. දැන් ඒක ඇතුලේ තියෙන capital symbol හරියට print වෙනවා ඈ. Total marks අර equal කියන තමයි මේක දැම්මේ. 12 කියලා output එක එනවා. So the user knows that 12 is the total marks. So it's just a text. We can use this option to print text, but you need to separate the text and the variable using a comma. Text එකයි variable එකයි විචාලයයි RAM එකේ ඇත්තටම තියෙන value එක හඳුන්වන නමයි ඕගොල්ලෝ comma එකකින් වෙන් කරන්න ඕනේ. මේ program වලට නම් අපි මේව හදන්නේ software එකෙන් පොඩි application හදන්නේ මේක develop කරන්නේ අපි මේ algorithms ඒ හින්දා. ඉතින් මේක මදේ මේ ඇතුලේ ලියන්නේ මොනවද? මේ ඇතුලේ වගේ නම ලිව්වත් computer print කරනවා. හරිද? Because it doesn't check the meaning or anything inside these double quotes. මේ double quotes ඇතුලේ තියෙන ඒකේ මොන කෙහෙම් මලක් වුණත් එයා computer එක print කරනවා. ඒක නිසා ඒක ඇතුලේ තියෙන සංකේත දැන් මෙතන තියෙන සමාන ලකුණේ අර්ථය නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතනට ඔයාලට දාන්න පුළුවන් total සමානයි කියලා. දැන් මෙතන සමාන ලකුණේ අර්ථය තමයි m1යි m2යි m3යි එකතු කරලා ඒ අගේ total ට ආදේශ කරන්න කියන එක. So assignment operator එකක් ඒක. ඒක මෙහෙයුම් කාරකයක්. ඒක මේ process එක කරලා මේ total value එක tot කියන variable එකට ආදේශ කරගන්නවා. නමුත් මෙතන ඒකේ සංකේතය නිකම්ම අපි use කරනවා output එක සඳහා. එතකොට මේකේ output එක දැන් වෙන්නේ total equal 12 කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කියපු area perimeter ඒ හැම එකටම මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් print එකට පස්සේ අපිට ලියන්න පුළුවන් print hari output hari print double quotes area equal podi space එකක් තිබ්බද ඔය space එකක් print වෙනවා comma එක අනිවාර්යෙන් a ඒ කියන්නේ variable එක print user දැනගන්න බෑ perimeter කියලා දාර area a, p කිව්වහම perimeter එක area එකයි දෙකම අංක දෙකක් print වෙනවා විතරයි. perimeter equal p නේද? අන්න ඒ වගේ total equal tot මේ ආකාරයෙන් ඔයාලට format කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ outputs. So from now when you design flowcharts just try to optimize it. ටිකින් ටික ඉගෙන ගමු. optimize කරන්න පුරුදු වෙන්න. එහෙම optimize කරපුවාම user තේරෙනවා output එක. මොකද අපි කොහොම හරි අන්තිමේදී යන්නේ program හදන්න. මේ program මිනිහට තේරෙන්නේ නැත්නම් එහෙම වැඩක් නැහැ. So user friendly වෙන්න එපා. ඒ නිසා අපි මේ වගේ දේවල් ගැන සලකා බලනවා. So this is the solution to this question. මේ ප්‍රශ්නෙට solution එක මේක. ඒතකොට design an algorithm to input 3 subject marks of a student then calculate and display the total mark. මම හිතන්නේ සිංහල මාධ්‍යයෙන් කරන අයටත් මේක මහ ලොකු සංකීර්ණයක් නෑ. මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ subject විෂය ලකුණු 3ක් ආදානය කර එකතු සොයා දර්ශනය කිරීම සඳහා ඇල්ගොරිතම් එකක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. එහෙම සමහර සිංහල මාධ්‍යයෙන් කට්ටිය ඉන්නවා නම් ගැටලුවක් තිබේ නම් මට කියන්න. ලියන්න මොකක් හරි වචනයක් ඕන නම් කියන්න. ඉතින් මේ ටිකත් ඔයගොල්ලෝ අඳ ගන්න හරි මොකක් හරි මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ගහගෙන පස්සේ නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ හැබැයි right. So I'm going to discuss another question related with the same thing. මේකටම අදාළව තව එකක් මම මේකටම අදාළ දෙයක් මම ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ. මේ question එකම තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේ වෙලාවේ අපි total එක හොයනවා වෙනකොට හොයනවා මේක මොකද්ද average එක. මාර ඊයේ කරපු පාඩමම තමයි කරන්නේ. හරිද? මම එතකොට මේ උදාහරණම යොදා ගන්න තමයි try කරන්නේ. මොකද group දෙකටම එකම දේ කරන්න ඕනේ. So design an algorithm to input 3 subject marks of a student then calculate and display the total නෙමේ
display the average mark. Display the average mark. සාමාන්‍ය ලකුණු. එතකොට විෂයක ලකුණු 3ක් ආදානය කර විෂය 3ක ලකුණු 3ක් ආදානය කර සිසුවෙකුගේ විෂයන් 3ක ලකුණු ආදානය කර සාමාන්‍ය සොයා දර්ශනය කිරීම සඳහා ඇල්ගොරිතමය නිර්මාණය කරන්න. සාමාන්‍ය සොයා දර්ශනය කිරීම සඳහා ඇල්ගොරිතමය නිර්මාණය කරන්න. අපිට තියෙන්නේ එතකොට විෂය තුනක ලකුණු වලින් සාමාන්‍ය හොයන්න. Average. It's also simple thing. For this one, we can also use the same variables for the marks, like subject marks. The main subject marks M1, M2, M3 වගේ අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි දන්නවා averages AVG එක එන්නේ කොහොමද? Average marks වලට අපි වචනයක් හදා ගන්න ඕන variable එකක්. So we need to create a name for the average. So like AVG වගේ වචනයක් අපි හදලා බලමු. දැන් ඒක හොඳයි වගේ. ඒතර subject marks දාගත්තා. M1, M2, M3 average marks දාගත්තා. AVG කියලා. ඉතින් අපිට තියෙන මේක input කරන්න. So we can input start input M1, M2, M3, then the process, then display, and stop. So start, stop, stop. Input M1, M2, and M3. Then now you need to calculate the average. To find the average, you can define AVG like this. You can find the average like this. Parenthesis M1 plus M2 plus M3 division 3. You need the brackets or the parenthesis because otherwise it will divide M3 and that result will be added to M1 and M2. මේකේ ප්‍රමුඛතාවය තියෙන නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම වරහන් යොදා ගන්න ඕනේ. ඔයිම නැත්නම් මේක ඇතුළේ ස්ටෙප් දෙකකට කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටොට් හොයන්න පුළුවන්. දැන් ටොට් උත් පෙන්නන්න කිව්ව නම් හොයන්න වෙනවනේ. 2 plus M3 කියලා ලියලා AVG සමානයි total division 3 කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ටොට් හැබැයි අපි පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒක process එකේ තිබ්බට කමන්නේ නැහැ. එහෙම alternative process එකක් විදිහට මේක තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි එකයි ලියන්න ඕනේ. මෙහෙම ඔයාලා ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා ලියනකොට ලියන එක විතරයි ලියන්නේ. මේක alternative එක. And display. ඉතින් අපි අර විදිහට ලියමු. display average equal comma AVG. එතකොට අපි මේ comma එක දාන්නේ මේ sorry. මේ comma එක අපි දාන්නේ මේක ඇතුළට එන්න ඕනේ. comma එක අපි දාන්නේ මේ දෙවෙනි කෝට් එකකින් එළිය බ්‍රැකට් කියන්නේ උඩු කමාවෙන් එළිය. මේ උඩු කමා දෙක ඇතුළේ දාන ඔක්කොම print වෙනවා. මේ comma එකේ තේරුම තමයි මේ text කැලලයි AVG මේ මොකද variable කැලලයි program එකට computer එකට වෙන් කරලා දෙන එක. එතකොට එයා දන්නවා හරි text එක ඉවරයි. දැන් මම පෙන්වන්න ඕනේ average එක කියලා. එතකොට text එක ඉස්සරහින් average එක පෙන්නනවා. ඒ වගේ හරි සරල සිද්ධියක් තමයි තියෙන්නේ programming වල. එහෙම ලොකු සංකීර්ණ දෙයක් නැහැ. හරියට අපි මේ codes ලියන්නයි තියෙන්නේ. So start එකේදී අපි begin එතකොට input M1, M2, M3 AVG equal
m1 plus m2 plus m3 division 3 display average equal comma avg and end. That's the pseudocode for this one. So ඒක තමයි මේකට එන ව්‍යාජකේතේ. ඉතින් ඔය ඊළඟ ගැටලුව එතකොට අපි සාකච්ඡා කරමු. ඊයේ මොකද්ද WhatsApp Facebook Instagram ඔක්කොම නතර වුණානේ. මම කොහොමද ක්ලාස් ඉවරන කොටත් 11 විතර වුණා. 11 හරි 10 ගාන at least 11 විතර වෙන්නේ නැති මට මතකයි හිට. කොහොම හරි මාත් ඊට පස්සේ එහෙමම නිදාගත්ත උදේ බලද්දි වැඩ කරා. ඊයේ අපි ඒක කතා කර ඉද්දි අර පොඩි වචනයක් කතා කරා infomania කියලා. Infomania වදින there was a lot of memes too. Oh, yes. About that. Yes, about that. On Instagram, they were Mark Zuckerberg was tagged too. Yes, of course. හේතුව මාත් බැලුවේ නැහැ. ඉතින් මාටත් වැඩත් එක්ක බලන්න බැරිනවා. මොකක්ද දන්නේ හේතුව ඒගොල්ලෝ එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවද නැද්ද දන්නේ නැහැ. මොකක් හරි වෙන්නේ නැති ගැටලුවක් සර්වර්ස් වල. දැන් ඔය ඉන්ෆෝමේනියාව තියෙන අයට මීය පොඩක් අමාරු දවසක්. මොකද උන් නැගිට බලලා තිබ්බා මේ Facebook වැඩ කරනවද. So infomania means eagerly they are looking for the information or the messages from social networks, from emails, and from WhatsApp, instant messaging services. So WhatsApp, Viber, those are instant messaging services. YouTube, Facebook, those are known as social networks. And email, those are communication methods. So ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. ශනික පණිවිඩ සේවා තියෙනවා, ඔය forums තියෙනවා, ඊට පස්සේ සමාජ ජාල තියෙනවා, පණිවිඩ ක්‍රම තියෙනවා, හෝමාරු ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඒවා හැම වෙලෙම චෙක් කරන සමහර මිනිස්සු දැන් මොබයිල් ෆෝන් එකේ චෙක් කරා කියලා කියන්නකො. ඒක එයා ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා ඊළඟ තප්පරේ ආයෙත් අරගෙන බලනවා. මට දැන් මෙසේජ් එකක් ඇවිල්ලාද දන්නේ නැහැ, නොටිෆිකේෂන් එකක් ඇවිල්ලාද දන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? එහෙම බලන ලෙවල් එකට ගියා කියන ටිකක් ඒක ඉන්ෆෝමේනියාව. එහෙම නැත්නම් තොරතුරු පිපාසය නේ. තොරතුරු පිපාසය කියන එක හැදිලා. හරිද? එතකොට මේ තොරතුරු පිපාසය නැත්නම් ඉන්ෆෝමේනියාව හැදිලා. ඉතින් ඉන්ෆෝමේනියාව හදාගන්න එපා නේ. හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. addicted situation එකක් එතකොට. Okay. We will move to the next one. අද ක්ලාස් එක ඉවර වෙන්නේ what time class එකෙන් මට තව විනාඩි 20ක් විතර මට ඕන වෙන්නේ මට 8:45 ඊයේ කරපු ටිකනේ කරන්න තියෙන්නේ. අද හදිසියක් නැහැ රෂ්යක් නැහැ අපි මේ ලබන අවුරුද්දේ ජනවාරි වල කරන වැඩ මේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 10 නේ ඕගොල්ලෝ තාම ඉන්නේ. මේ 11 වසරේ පළවෙනි පාඩම. ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර්. ඉතින් හොඳයි ඉතින් කමන්නේ. ඒතර අපි ස්කූල් එකේ කරගෙන යන්න. රේස් එකක් දුවන්නේ නේද? නේද? ඒ නිසා දවසට පැය 3-4 පන්ති දාගෙන එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම හොඳයි 2021 ගේ ආයත ඉතින් ඇරියස් ටිකක් තියෙනවා නම් වගේ කරන්න හොඳයි. එහෙම ගොඩක් මේ මග ඇරිලා වගේ නා. අපිට මග ඇරිලත් නැහැ. ඒ නිසා අපි කූල් එකේ කරගෙන යන පන්තිය. මෙතනින් එහාට ඉගෙන ගන්න අපිට මෙන්න මේ දේවල් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Those are known as operators. Operators වලට සිංහලෙන් කියන්නේ මෙහෙයුම් කාරක කියලා. මෙහෙයුම් කාරක operators. There are few operators that you should know. There are 3 types of specific operators. Operators ප්‍රධාන වශයෙන් දැනගන්න ඕන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් arithmetic operators. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ logical කියන්නේ මේ boolean operators උත් programming වල තියෙනවා. boolean operators and the comparison logics ඒ වගේ comparison එහෙම නැත්නම් ඒ conditions කොන්දේසි දාන්න අපි පාවිච්චි කරන comparison operators. දැන් arithmetic operators මේවා පොඩි කාලේ ඉඳන් දන්නවනේ. එකතු කරන්න දන්නවා, addition, subtract දන්නවා,
multiplication dano, division dano. In computers, multiplication is asterisk mark. From now on, you should use the asterisk mark. Star mark එක use කරන්න ඕන සියලු multiplications වලට. ඒ වරහන් වලට පස්සේ එන multiplication උත් වරහන් තියනවා කියලා නොදා ඉන්න එපා. star mark එක දාන්න. And the division is the forward slash. Division එකටත් ඔය slash forward slash එක අනිවාර්යෙන් use කරන්න ඕනේ. Then there are another two operators as mod and div. They are with names. Again, operators දෙකේ නම් තියෙන mod and div කියලා. Modulus and division. පිටි කතා කරමු. Those are arithmetic operators. In logical, we have main or basic operators like not and o. Not and o. Not and o කියන basic logical operators ටික තියෙනවා. NAND and no හදාගන්න පුළුවන්. not එකක් වරහන් දාලා and හරි o හරි තියෙනවා නම් වරහන් වලට පිටින් not එකක් දැම්මොත් NAND no හැදෙනවනේ. ඒ නිසා අපි එහෙම NAND no කියලා විශේෂයෙන් එකක් use කරන්නේ නැහැ. අපි not and o තමයි use කරන්නේ. And for the comparison, ඒකේ නම් මම ලියන්නම් මේ නම මේක larger than. ඒතර අපි මේකට කියනවා larger than විශාල කියලා පරීක්ෂා කරන operator. සසඳුම් කාරක කියලා කියන්නේ සසඳුම් කාරක. Comparison operator සසඳුම් කාරක. Make a less than, so this is less than, larger than or equal. Larger than මේ o එක අර logical o එකම තමයි. Boolean o එක තමයි. Larger than or equal කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. Less than or equal. මේක less than or equal. Make a not equal. Make a equal. Those are comparison operators. The සාමාන්‍ය ඔයාලට දැන් මෙන්න මෙහිම දේවල් හම්බ වෙනවා දැන් programming වලදී a සමානයි 6යි. a සමානයි 6යි. Let's use another color. a සමානයි 6යි. a equals 6, comma b equal 10. So a and b in programming we recognize them as variables. So variable names a and b, those are variables. විචල්්‍ය ඒවා තමයි variables නැත්නම් විචල්්‍ය නාම කියලා කියන්නේ අර RAM එකේ තියෙන memory spaces. Variables. So 6 and 10, those are values provided by a user, so some reading value. 6 and 10 කියන්නේ values. එතකොට මේ සමාන ලකුණ තියෙන්නේ. අන්නේ සමාන ලකුණ assignment එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ සමීකරණයකින් වෙන්නේ දකුණු පස තියෙන value එක වම් පැත්තට ආදේශ කරනවා. එතකොට 6 කියන value එක a කියන variable එකට ආදේශ වෙනවා. Assigning the value 6 to a, assigning the value 10 to b. මේක දැක්කාම processor එක මොකද කරන්නේ? b කියලා variable එකක් හදලා b කියන variable එක ඇතුළට 10 කියන value එක store කරගන්නවා. එතකොට අපිට කෙලින්ම values store කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට program එක ලියුවා. එතකොට මේ process එක assign values. එතකොට මේ සමාන ලකුණ මේ වගේ අවස්ථාවලදී පාවිච්චි වෙන්නේ මෙතන තියෙන අර්ථයෙන් නෙමෙයි. මේ equal කියන අර්ථයෙන් නෙමෙයි. ආදේශ කිරීම කියන අර්ථයෙන්. මේක මේ comparison වලට තමයි equal තියෙන්නේ. ඒක මේ comparison ටිකක් වැඩිපුර කතා කරනකොට ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. මේක ටික පොඩ්ඩක් ඔක්කොම ටික වැඩේ හරියට clear වෙන්න තව සතියක් දෙකක් අපි මේ ටික කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔක්කොම ටික clear වෙන්නේ. දැනට පොඩි doubts තියෙන තැන් ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ process එකක් ලියුවොත් හරිද? x equal a plus b. X equal a plus b. Now you know x is also an variable and plus is an operator, arithmetic addition operator. Plus කියන්නේ එතකොට arithmetic operator එක. Plus මෙතන arithmetic operator එක කියන්නේ ගණිත මෙහෙයුම් කාරකයක්. Addition නේ arithmetic operator එක. And a and b මෙතන ඉඳන්ම ගත්තොත් මේ a and b ම කියලා හිතුවොත් so they got values, so those are variables. So in this equation or the process we recognize a and b as operands.
ඒ කියන්නේ මේ ඔපරේටර් එකේ මෙහෙයුමට බඳුන් වෙන දෙන්න තමයි. ඔපරැන්ඩ්ස් දෙක තමයි A සහ B කියලා කියන්නේ. ඒතර A සහ B එකතුව කියන මෙහෙයුමට බඳුන් වෙනවා ප්‍රාතිගණක එකේ. ඒකෙන් ලැබෙනෝනේ ෆයිනල් වැලියු එක. ඒ කියන්නේ අවසාන උත්තරය 16 කියලා. ආන් ඒ 16 කියන වැලියු එක ඊට පස්සේ තමයි එක්ස්ට ආදේශ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සල්ලාම දකුණු අත පැත්තේ තියෙන සියලු සුළු කිරීම් වෙලා සම්පූර්ණ සුළු කිරීම් වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ අන්තිම වැලියු එකටම ආවහම කොච්චර මේවා තිබුණත් අන්තිම වැලියු එකට ආවහම අන්නේ අන්තිම වැලියු එක x සමානයි 16 කියලා. මෙන්න මේ 16 කියන වැලියු එක එක්ස්ට ආදේශ වෙනවා. එතකොට මේ right hand side එකේ ඉඳන් left hand side එකේ තියෙන variable එකට මේ වැලියු එක ආදේශ වෙනවා. මේ වගේම තමයි මේක හැබැයි calculation එක result එක තමයි ආදේශ වෙන්නේ. මේක direct ආදේශ කරේ. So this is direct assigning the values. This in the according to this equation now the process the result of a plus b will be assigned to x. So the final result will be x equals 16. එතකොට a සමාන ලකුණ ඇවිල්ලා ආදේශ කිරීම කියන සමාන ලකුණ. comparison operators අපි ඊළඟ සතියේ මේ logical operators අපි ඊළඟ සතියේ කතා කරනවා. ඒ නිසා අපි ඊ ටික එහෙම තියමු. මෙන්න මේ arithmetic operators ගැන බැලුවොත් plus minus multiplication and division and දන්නවනේ. mod and mod and div තමයි දැනගන්න. mod කියන්නේ ඉතිරිය, ශේෂය, remaining value, remainder. div කියන්නේ division, integer division, නිකිල බෙදීම. mod කියන්නේ එතකොට ඉතිරිය, ශේෂය, div කියන්නේ නිකිල බෙදීම. දැන් මෙන්න මේ වගේ අපි දීර්ඝ බෙදීම් කරලා බැලුවා. මේ වගේ අපි බෙදුවානේ අපි මොනවටද ඔය binary වැඩවලට එහෙම. අපි ගමු 10 බෙදීම 3. ඒ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ process එකෙන් ඒ කියන්නේ x සමානයි 10 බෙදීම 3 කිව්වොත් x ගේ value එක සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ මොකද්ද? x සමානයි 3.33 ඔය වගේ value එකක් නේ. So we know that because it's just normal division. But when you divide 10 by 3, so there are 3 tens. Sorry, there are 3 threes for the 10. 10ට 3ව 3ක් තියෙනවා. 3 අරක් 3 9යි. 3 අරක් 3 9යි. අපි මේ පොඩි කාලේ ඉඳන් කරන වැඩේ ඉතුරු 1යි. දැන් මෙතනින් එහාට බෙදන් ගියොත් තමයි මේ විදිහට 3.33 අපිට එන්නේ. But we stop it here. අපි මෙතනින් ඒක නතර කරනවා. ඒ කියන්නේ 10ට දින උඩරිම 3ව ගන්න ලිව්ව උඩ. That's the result of div. Div is an operator. Div means integer division. එයා හොයන්නේ integer ප්‍රමාණය විතරයි. Integer division එකක් විතරයි. So this is the remainder. This is the result of mod. ඒතර mod ගේ උත්තරේ තමයි ඕක. ඒ කියන්නේ ළමයි ඔයගොල්ලෝ computer එකකට එහෙම නැත්නම් program එක 10 mod 3 කියලා කිව්වොත් ඒකේ result එක වෙන්නේ 1. ඒ වගේම තමයි 10 div 3 කියලා කිව්වොත් ඒ mod and div කියන්නේ මේ බෙදීම ගුණ කිරීම ආකාරයෙන්ම වැඩ කරන ඔපරේටර් එකක්. හරිද? ඒක කිසිම වෙනසක් නැහැ අකුරු තිබ්බා කියලා ඈ. ඒතකොට වෙන්නේ බෙදලා මෙන්න මේ කෑල්ල විතරක් mod එකට පෙන්නනවා. ඒතකොට mod එකට පෙන්නන්නේ 10 mod 3 කියන්නේ 3. 10 div 3 කියලා කියන්නේ 1. 10 div 3 කියලා කියන්නේ 1. හරි. මට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේකට උත්තරේ කියන්න මම ඊයේත් කට්ටියකින් අහුවා. ඊයේ හිටපු අය ඉන්නවා නම් ඔයාලා කියන්න එපා උත්තරේ. අනිත් අය කියන්න. 1000 mod 999 1000 mod 999 උත්තරේ මොකද්ද? මෙසේජ් එක දාන්න බලන්න. 10999 1000 mod 999 කියන්නේ 1000 remaining 999 1000 mod 999 1000 mod 999 කියන්නේ ඔව් එක හරි 1 එකනේ. එතකොට මොකද 1000 මෙතන දෙන්නේ 999 18 999 එකයි 1000 999 ගියාම ඉතුරු එකයි. ඉතුරු එක තමයි එන්නේ. මට මෙන්න මේක කියන්න 999 mod 1000 මේ 1000 නේ
999 mod 1000. නමසේ 99 10න් බෙදලා ශේෂය 999 mod 1000. ඉතින් අපි ඒක සාමාන්‍යයෙන් සුළු කරන්නේ කොහොමද? 999 mod 1000 නේ. එතකොට මෙතන තමයි 1000 තියෙන්නේ. 1000. 999ට 10 ඒවා නෑ. එතකොට 900 div 900 div 1000 කියන්නේ 0. 900 div 1000 කියන්නේ sorry 900 div 1000 කියන්නේ 0. හරි. කට්ටිය උත්තරේ වල තියෙනවා. එතකොට 999ට 10 ඒවා නෑ. 10 වරක් බිඳුව කීයද කියලාමයි බිඳුවයි. කීයක් ඉතුරු වෙනවද කියලා මට කියන්නකෝ. 999 10න් බෙදුවාම සාමාන්‍ය බෙදීම තමයි ඔයගොල්ලෝ මට උවේ. ඒ කියන්නේ 999 බෙදීම 1000 නෙමෙයි මං ඔයාලෙන් ඉල්ලුවේ. 999 බෙදීම 1000 නම් 0.999 නේ. හරිද? එහෙම නෙමෙයි. 999 බෙදීම 1000ක් නෙමෙයි මෙතන වෙන්නේ. 999 1000න් බෙදන්න try කරනවා. try කරලා බෙදෙනවා නම් ඒ කියන්නේ integer division එකක් විතරයි වෙන්නේ. බෙදෙනවා නම් මෙතන පූර්ණ සංඛ්‍යාව විතරයි. බෙදෙනවා නම් බෙදිලා ඉතුරු වැටෙනවා. දැන් ඇත්තටම 1000 999 නෑනේ. ඒතර සාමාන්‍ය බෙදීම ගියොත් තමයි 0.99 ඉන්නේ. ඒතර 1000 බෙදීම 999 බෙදීම 1000 නෙමෙයි මේ 999ට 1000 වන්නේ බිඳුවයි ඉතුරු 999යි. So this is the result of the mod. ඒක හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. calculator එකේ mod හොයන්න ඕනේ. 1000 බෙදීම 999 calculator එකේ මොකක්ද ආවේ එකයි. ඔව් 1000 බෙදීම 999 නෙමෙයි අපි මේ කතා කරන්නේ. 1000 මේ ඇලයිර යොදාගෙන බෑ. ඇලයිර යොදා ගන්නවා කියන්නේ බෙදීම. ඇලයිර නෙමෙයි අපි යොදා ගන්න ඕනේ. mod කියන operator එක අපි යොදා ගන්නවා. calculator එකේ mod එක තියෙනවා. calculator වැඩක් නෑ අපි ඔළුවෙන් අපි ඒක හදා ගන්න ඕනේ. හරි. scientific calculators තියෙනවා. තමයි programming calculators තියෙනවා. programmer calculators තියෙනවා. මේ programmer calculators වල bitwise එහෙම නම් තියෙනවා. bit shift තියෙනවා. මම translate කරන්න බල modern ඒව නම් මම දැක්කේ. So however answer is 999. හරි 999 mod 1000 999 mod 1000 වල උත්තරේ හරිද වල උත්තරේ 999 කියලා ආපු එක තේරුණා නම් මට අත උස්සන්න බලන්න. You can raise down the hand. හරි. දැන් මම මේක ක්ලියර් කරනවා. හරි ස්ක්‍රීන් එක. 999 පැත්තකට දාන්නකෝ. මේ ඔපරේටර් එක ඉගෙන ගන්නයි තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ගණන් ටිකක් හදන්න ඕනේ. එතකොට හරියනවද? 20 mod 2. මොකක්ද උත්තරේ? 20 mod 2. 20 දෙකෙන් බෙදනවා තමයි 20 දෙකෙන් බෙදලා ඉතුරු 20ට දෙකේව 10යි ඉතුරු නැහැ. So it's 0. 25 mod 2 it's 25ට දෙකේව 12යි ඒක තමයි division එක. ඒතකොට 25 division 2 කිව්වොත් උත්තරේ 12යි. ඒ උඩරිම integers 12. integer division එකට උඩරිම 12යි තියෙන දෙකේව. but 25 mod 2 කියන්නේ 12 ආවට පස්සේ 24යිනේ. 24 ඉතුරු එකයි. හරිද? So this is an even number. So for the even values මේවා ඇවිල්ලා ඔක්කොම පූර්ණ සංඛ්‍යා වලට කරන්නේ. integer වලට විතරයි mod and div දාන්න පුළුවන්. මොකද අනිත් දශම සංඛ්‍යා වලට දාන්න බෑනේ. දශම කතාවක් ඇත්තෙම නෑනේ මෙතන. ඒ නිසා integers වලට විතරයි mod and div අපි යොදාගන්නේ.
integer even value එක නම් for integer even values if you perform x mod 2, if the x is an even value you will get 0. If the x is an odd value you will always get 1. එක තේරෙනවද? odd and even හොයන්න පුළුවන් එහෙම. දැන් අපි කතා කරේ මෙන්න මේක 999 div 1000 බලමු. div 1000 999 division 1000. එතකොට අපි ඕක කරන්නේ මෙහෙමනේ. 999 තමයි දැන් ඇතුලේ තියෙන්නේ. 1000 තමයි එළියේ තියෙන්නේ. 999ට 1000 ව නැහැ. This is the div. ආයි දශමයක් නැහැනේ. This is the div. එතකොට 999 div 1000 කියන්නේ උත්තරේ බිඳුවයි. So 10 ව නැහැ කියන්නේ 10 වරක් බිඳුව බිඳුවයි 999 ඉතුරුයි. This is the mode. ඉතින් අර අඩු සංඛ්‍යාවකින් බෙදද්දී අර සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාවම ඉතුරු වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි මෝඩ් එක. මට මේක කියන්නේ 33 මෝඩ් 7 උත්තරේ මොකද? 33 මෝඩ් 7. මම කියන්න බලන්න 33 මෝඩ් 7 ගේ උත්තරේ මොකද කියලා. තිස්තුනට හතේව තියෙනවා උපරිම කියන්නේ 4ක්. හතේව උපරිම 4යි. නේද? හරිද? උපරිම 4යි. එතකොට උත්තරේ කීයද? 5යි. 33 මෝඩ් 7 නේ හොයන්න කියන්නේ 33 7ෙන් බෙදුවා 7 වරක් 4යි 28යි ඉතුරු 5යි. ඉතුරු 5 තමයි මෝඩ් කියන්නේ. div එක 4යි මෝඩ් එක 5යි. div කියන process එකෙන් operator එකෙන් එන උත්තරේ 4. මෝඩ් කියන operator එකෙන් එන්නේ 5. ඔකත් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. So we did the second day up to now. So we did the first day of the algorithms and programming by introducing algorithms and the symbols for the flowcharts and how to write pseudocodes. Now we are developing further the algorithms, and now today we learned about the operators, and also you should know about the operator precedence. අපි මේකත් ලබන සතියේ වැඩිපුර කතා කරගමු. operator precedence එකක් තියෙනවා. operator precedence එකක් කියලා කියන්නේ මෙහෙයුම්කාරක ප්‍රමුඛතාවය. වරහන් වලට කොහොමත් ප්‍රමුඛතාවය යනවා. නමුත් number 1 operator precedence එක ගිහිල්ලා තියෙන මොනවටද? multiplication වලට, division වලට, mod ඒ වගේම div ඒ වගේම not. මේ ඔක්කොම කලවන්නේ. හරිද? සේරම කලවමකට ගත්තා. second level එක යන්නේ plus minus o කියන operators වලට. third level අපි මේවා levels ටික සහ ඒ ටික සුළු කරන්න ඇති වරහන් මේ ටික ලබන සතියේ බලමු. third level එකට යන්නේ comparison operators ටික එහෙම less than මේ වගේ මේ ගැටලුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ මේ ඔක්කොම සමානයි. කියන්නේ 1 2 3 මගේ අරුන්නේ නේ මොනවද? හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා arithmetic operator precedence එක විතරක් ගත්තොත් if you consider arithmetic operator precedence එක multiplication division div and mod ඒගොල්ලෝ එක level එකේ first level එකේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ plus minus ඒගොල්ලෝ second level එකේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ logical operators ගත්තොත් not තමයි first level එකේ ඉන්නේ and තමයි second level එකේ ඉන්නේ o තමයි third level එකේ ඉන්නේ. not ලගේ operator precedence එක මෙහෙම. the precedence is decreasing. කර්ම ප්‍රමුඛතාවය මෙහෙයුම්කාරක ප්‍රමුඛතාවය අඩු වෙනවා පහළට. මේක high operator precedence එකක්, මේක low operator precedence එකක්. මෙතකොට මේක high මේක low. මේ level එක තමයි තියෙන්නේ. මේකෙත් ඉහළ සිට පහළට operator precedence එක high එකේ ඉඳන් low එකට අඩු වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේගොල්ලෝ මේ comparison operators they don't have a precedence among them. They have same precedence with them. They have similar precedence. ඒගොල්ලෝ ගාව
එයාලට අතර මේ ලාජ් දැන් ලොකුයි එහෙම එකක් නෑ. එයාලට තියෙන්නේ එකම සමානයි. ඒ කියන්නේ එයාලා හැමෝගෙම ප්‍රමුඛතාවය එකයි. එතකොට මේ ටිකත් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේ වැඩේ ඊළඟට කරද්දී. හරි. එහෙනම් අදට ওই ටික තමයි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අදට පන්ති එතකොට නිමා කරනවා. ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්.